सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। 15:15 नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः। दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनं। मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात्। वृत्त्यः स्तोऽहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यः मनः। अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम्। अहमिनाशभाज्यहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत्। इदमहं पदा भिक्षमन्नुहम् अहमिलीनके प्रलयसत्तया। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकसत् तज्जडं ह्यसत्। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकसत् तज्जडं ह्यसत्। नाहमेकसत् तज्जडं ह्यसत्। As we have been discussing, without discipline, senza la disciplina, without a committed lifestyle, senza uno stile di vita impegnato, senza impegnarsi verso uno stile di vita, it's very difficult for a person to appreciate one's own self.
È molto difficile che una persona possa apprezzare se stesso. Especially this beautiful teaching Soprattutto questi begli insegnamenti is definitely will be useful for oneself saranno sicuramente utili per se stessi when there is discipline, or you can say commitment towards a given lifestyle. quando vi è disciplina o impegno nei confronti di dello stile di vita, di uno stile di vita. Or else what will happen? O se no che cosa accadrà? In the right time, Al momento opportuno mind will not support. la mente non ci supporterà That is what happens. ed è quello che accade. We say very beautifully, Lo diciamo molto bene. we are always ready to advise others. Siamo sempre tutti pronti a dare consigli agli altri. I am ready to see others' mistakes, Sono pronto a puntare il dito sugli errori altrui, but I cannot see my mistakes. però non riesco a vedere i miei di errori. That is what common people live their life. Ed è come le persone comuni vivono la propria vita. All the time, Sempre they can easily find out or point out or magnify others' mistakes. possono facilmente puntare il dito sugli altri, ingigantire gli errori degli altri, But it's very difficult to find out one's own mistake. ma è molto difficile trovare i propri errori. And why it happens? E perché accade questa cosa? Because of lack of discipline. A causa della mancanza di disciplina. So when I am lacking in discipline, Quando io sono carente nei riguardi della disciplina, I see more others' mistakes. noto più gli errori degli altri. Please understand this point very carefully. Cercate di capire questo punto molto attentamente. Whenever I am lacking in discipline, Ogni volta che sono carente per quanto riguarda la disciplina, that time in quel momento I see only others' mistake. vedo solo gli errori degli altri. And moreover, E in più, if I am comfortable with my indisciplined life, se sto bene con la mia vita indisciplinata, I highlight others' mistake. sottolineo sempre gli errori degli altri. Can you see the two steps? Potete vedere questi due passaggi, osservare? First step is seeing others' mistake and ignoring one's own mistake. Per prima cosa vedere gli errori degli altri e ignorare i propri. And the second step is highlighting others' mistake. E allo stesso tempo puntare il dito verso quelli degli altri. Because by highlighting others' mistake, Perché sottolineando gli errori degli altri I feel good. mi sento bene. Because Perché deep within, in profondità I am not good. non sto bene. So only by putting somebody down, E quindi svalutando qualcun altro I feel great. mi sento grande. It's like all of you know this example. E tutti voi lo conoscete bene questo esempio. A teacher comes to a class and says, draws two lines. Un insegnante entra in classe e disegna due linee. And one is smaller, one is bigger. Una è grande, una è più piccola, l'altra è più grande. And that one a blackboard, Su una lavagna. and gives a duster and a chalk. E dà una spugnetta e un gesso. And leaves it and says, look, E li lascia sul tavolo e dice: like how to make this bigger one smaller. come possiamo fare diventare questa più grande e più piccola? I hope you understand. Spero che capiate. One line, Una linea let us say from here to da here. qui a qui, Other line is un'altra from here to da qui this long. a più lunga. Now one duster is being given to remove, Gli viene data una spugna per and also a rimuoverla chalk. e anche un gesso. Now how to make this bigger line smaller than the other? Come fare in modo che quella più grande diventi più piccola dell'altra? What should you do? Cosa dovreste fare? Please, come on. 99% common people will say,
Easiest way is take a duster and make it shorter. Il 99% delle persone affermano di cancellare, cioè dicono cancella quella più grande in modo da ridurla. Is it right thing to do? È giusto farlo? That is called sick mind. Questa è una mente malata. Please understand, I am again Cercate di highlighting. capire. That is called sick mind. Questa è mente malata. If you are really smart enough, intelligent Se enough, siete abbastanza intelligenti, you have but a chalk, avete il gesso just stretch or draw little more the shorter one. e la più piccola allungatela un po' di più. Automatically, Automaticamente other one becomes l'altra short. diventa più piccola. So also Così anche one's own mind. la nostra mente. By finding out others' mistake, Trovando e puntando il dito sugli errori degli altri, by pointing out others' mistakes, puntando il dito sugli errori degli altri, it's like è come I take this duster and rub it to make it bigger. è come se prendessi la spugnetta per cancellare e rendere l'altra più grande. I don't have to do that in life. Non è necessario che io faccia questo nella vita. That's why Ecco perché a disciplined person una persona disciplinata always looks at one's own self first. per prima cosa guarda se stesso. That's why Ecco perché Ramana Maharshi says beautifully, Ramana Maharshi lo dice bene. in any given time, In qualsiasi dato momento one has to assimilate uno deve assimilare that I am not body, che io non sono il corpo, I am not sense organs, non sono gli organi di sé, I am not vital energy, non sono l'energia vitale, I am not mind, non sono la mente, nor I am ignorance. né l'ignoranza. I remember Mi ricordo there are great people, they have lived their life. che ci sono grandi persone che hanno vissuto la loro vita. One of the things called Odia Baba, who was very famous, Uno si chiamava Oria Baba, he was staying in Vrindavan. stava a Brindavan, He was a great Vedantin, era un grande vedantino and especially Swami Ananda Saraswati of Mumbai, he highlights very much. e Swami Ananda di Mumbai lo esaltava molto. So one of the incident, let me share what Ananda Saraswati ji used to highlight. E uno degli accaduti che Swami Akhandanand ji, yeah. Ananda sottolineava, One day, Odia Baba un giorno Oria Baba was having some wound here, aveva una ferita and some pus was there, e veniva fuori del pus and ants were eating, e le formiche mangiavano and some ants were falling down, e alcune formiche cadevano and he was busy e lui era impegnato lifting the ants and putting a on that. sollevare le formiche e metterle lassù, Lifting the ants and putting on the wound, prendeva le formiche e le metteva nella ferita. because this is your food, please eat. Dice il vostro cibo, mangiatelo. Somebody asks, Qualcuno gli disse, what are you doing? che stai facendo? It is not good for you. Non va bene per te. He says, how do you say it is not good for me? Come fai a dire che non va bene per me? Maybe it is not good for this body, Forse per questo corpo non va bene, but it is good for me, ma per me va bene. because this body is something other than me, Perché questo corpo è altro da me. as the ant is. Così come le formiche. Can you see Vedete? the objectivity? L'oggettività. I remember Mi ricordo. Swami Chinmayananji, Swami Chinmayananda. he also did once. Una volta lo fece. One of the incident I can share of him. Un accaduto di lui che lo riguarda. So Swamiji was Swamiji was a little, highly diabetic, E Swamiji aveva il diabete, era molto diabetico. and one day he took mango, E un giorno mangiò il mango. and somebody said, Swamiji, you should not take. E qualcuno disse, Swamiji non devi prendere. He said, look, this body is already diabetic. Dice, questo corpo è già diabetico. What is a big deal in it? Cosa c'è? Qual è la cosa della Already I have taken. Già l'ho mangiato. If you people are conscious about my body, Se voi siete così attenti al mio corpo, you people take care. prendetevene voi. Give another injection in this way. Fatevi un'altra iniezione. This is your property. È la vostra proprietà. What is about me? What is big deal in about all these things? Qual è
What I am trying to highlight here is Quello che sto cercando di sottolineare qui è how much you can create a distance from your body. quanta distanza potete creare dal vostro corpo. That's why Ecco perché you start observing yourself iniziate ad osservarvi while looking at your body. e mentre guardate il vostro corpo Try to see yourself provate a vedere voi stessi that you are different from body. che siete differenti dal corpo. You are not body. Voi non siete il corpo, Because if you consider that you are body, perché se vi considerate il corpo, one small grey hair un piccolo capello grigio can destroy you. vi può distruggere. That's why Ecco perché how much money people waste in coloring their hair. quanti soldi spendono le persone a colorarsi i capelli. It's a huge industry. È una grande industria. And interestingly, E la cosa interessante everybody knows that others are coloring, è che tutti sanno che gli altri si colorano i capelli, still tuttavia they appreciate each other. si apprezzano. What a tragic, what a tragedy. What a tragedy. Che tragedia. I know you will not. However, Comunque, why it happens? perché accade? It's not that I am saying that you should not color. That's not my Non sto point. dicendo che non dovete colorarvi i capelli. Suppose if you want to present yourself, Volete presentare a voi stessi? you must. Dovete, But unless you color, ma a meno che voi non ve li colorate, you are not complete. non vi sentite completi. That's wrong. Questo è sbagliato. That's not acceptable. Non è accettabile. Because one day one wrinkle will come. Perché un giorno arriveranno le rughe, una ruga, Then what happens to you? e cosa vi accadrà? They say beautifully, Lo dicono molto bene. the day you cannot accept that you are old or you are aging, Il giorno in cui non accettate che state invecchiando, che siete vecchi, that time in quel momento you start dying. iniziate a morire. Whether you accept it or not, Che lo accettiate o meno, this is truth. questa è la verità. And whether you like it or not, O che vi piaccia o no, each one of us ognuno di noi have to go through this. deve attraversare questa cosa, ci deve passare. Nobody can escape from this. Nessuno può sfuggire a questo. And if this is the truth, E se questa è la verità, why can't I accept it now? perché non la posso accettare adesso? Can you see this point? Potete osservare questo punto? And how can I see this? E come posso vedere questa cosa? When I create a distance between me and my body, Quando io creo una distanza fra me e il mio corpo. that's why while eating also, Ecco perché mentre si mangia, see that osservate your hunger, che la vostra fame, hungry person, la persona affamata and object of è hunger. l'oggetto della fame. Can you make out this point? Riuscite a vedere questo punto? Have you ever seen your hunger? Avete mai visto, osservato la vostra fame? Have you ever observed your hunger? L'avete mai osservata la vostra fame? And In moreover, più, and hungry person, una persona affamata, you as a hungry person, voi da persone affamate, and hungry person different from you, e una persona affamata è differente da voi, and there is hunger e vi è fame, and object of hunger. è l'oggetto della fame, And in the process of quenching or satisfying your hunger, e nel processo del soddisfare la vostra fame, have you ever observed this avete mai process? osservato questo processo? If you are not aware of your day-to-day life, Se voi non siete consapevoli della vostra vita quotidiana, you will not be able to appreciate this. non sarete capaci di apprezzare questo, di apprezzare ciò. That's why we say, Ecco perché noi affermiamo, long before you take steps, prima ancora di fare un passo, you have to analyze, you have to understand why you are taking a step. dovete analizzare, capire perché lo state facendo. Each and every moment of you Ogni movimento e ogni cosa di voi must be monitored by you. devono essere monitorati da voi, Because if you do not monitor yourself, perché se non vi monitorate, don't worry, non preoccupatevi, somebody will monitor you. qualcuno lo farà per voi, And finally, e alla fine you will become
object of laughter. sarete oggetto di scherno. People will start laughing at you. La gente inizierà a ridere di Maybe somebody will laugh at in front of you. Qualcuno riderà davanti a voi, Somebody may do it behind. qualcuno può farlo da dietro le spalle. But when you start monitoring yourself, Quando iniziate a monitorare voi stessi, you will see the strength within yourself. inizierete a osservare forza interiore. And after seeing the strength, E dopo aver osservato la forza, whoever, whatever does, chiunque faccia qualcosa, how does it matter to che you? importanza ha per voi? Because Perché deep within, in profondità you are a secured person. siete persone sicure. That's why Ecco perché one has to understand uno deve capire this body questo corpo or mind o questa mente or prana, the vital o energy, l'energia vitale, all these sense organs, tutti questi organi di senso, all are inert. tutti sono inerti. And because they are inert, E a causa del fatto che sono inerti, they are not truth. non sono la verità. How? Come? Because Perché? this body cannot survive by itself. Perché questo corpo da se stesso non può sopravvivere. That's why the moment prana, the life force passes away, Ecco perché nel momento in cui l'energia vitale, il prana, passa, se ne va, the body is called dead body. il corpo viene chiamato corpo morto. That's why they say, take away the dead body, Ecco perché dicono portate via il corpo. dispose as quick as possible, Riponetelo il più presto possibile. and especially if your dearer one passes away, Soprattutto se i vostri cari muoiono, do you say that the dead body, or do you say, oh, my father is lying down or mother is lying il down? corpo giace o mio padre sta giacendo? Nobody says my father is lying down or mother is lying down. Dice mio padre e mia madre giace. Everybody addresses as a dead body. Tutti si rivolgono a un corpo morto, come corpo morto. At least that time you realize Almeno in quel momento realizzate that you are, or that your father is different from the body. che voi siete, che vostro padre è diverso da quel corpo. Your mother is different from the body. Vostra madre è diversa da quel Whatever person, whoever passes away, that qualsiasi persona possa morire. is different from the body. È diversa dal corpo. If you understand in a crucial moment, E se lo capite nel momento cruciale, why can't you understand in your day-to-day life? perché non potete capire questo nel vostro quotidiano? That's why you have a body, Ecco perché voi avete un corpo, but you are not body. ma non siete il corpo. Like Come you have a dog avete un cane and e you are a dog. voi siete un cane. How painful is it? Quanto è doloroso? When you have a dog, Quando voi possedete un cane, you feel proud. vi sentite orgogliosi. But somebody says you are a dog, Ma se qualcuno vi dice sei un cane, is it insulting or not? vi insulta o no? You have a body. Voi avete un corpo, Definitely sicuramente. one has to be proud of it. Deve essere uno orgoglioso di ciò. You are a body. Voi siete un corpo. It's as ridiculous as saying that I am a dog. È ridicolo tanto quanto l'affermare di essere un cane. But if you look at our life, Ma se vediamo la nostra vita, most of the la time maggior parte del tempo, delle volte, we say I am noi body, affermiamo, io sono un corpo, like I am young, I am old, I am, sono vecchio, means I am body. significa sono un corpo. Yes, it can be a point of reference, Sì, può essere un punto di riferimento, but not ultimate. ma non la cosa ultima. So also I am mind, Così come anche io sono la mente, I am prana, vital energy, sono il prana, l'energia vitale, or I am sense organs. o sono gli organi di senso. So here it is to be E understood, qui va compreso, all these are inert tutti questi sono inerti, because perché? they themselves cannot survive by themselves. Perché da soli non possono sopravvivere, quindi da se stessi. They need support of me, Hanno bisogno del supporto di me. and because they need support of me, E dato che hanno bisogno del mio supporto, they cannot be truth. non possono essere la verità. They appears to exist, Appaiono come se esistessero, sembra esistessero.
The moment I withdraw my support, nel momento in cui io ritiro il mio supporto, all are inert, tutti sono inerti, just to be thrown away. giusto per essere gettati via. Like the best example I can say, which is a wrong way, but still I can Il give. miglior esempio lo posso fare, perché ancora è sbagliato, ma è così. If the person wants to commit suicide, Se la persona vuole commettere suicidio, all this body, sense organs, everything becomes useless or not? tutti questi organi di senso e corpo diventano inutili o no? Over. You don't have to commit suicide to understand this, okay? Non dovete suicidarvi per comprendere ciò. It's like È come to understand the fragility of a cup, a glass. la fragilità di un bicchiere, di una tazza. Is it necessary to break it? È necessario romperla? Only a child can do this Solo job. un bambino può fare così. Or to make a child to understand, you may have to do. O per fare capire, per farlo capire al bambino potreste farlo. Whereas Ma invece a grown-up person, una persona adulta, just to say it is fragile, per affermare che una cosa sia fragile, make them to understand with the sound. glielo fa capire facendo il suono. Or maybe Il suono. explain the chemical compound of that particular structure. O spiegandogli la costituzione fisica e chimica di quel prodotto, di quella cosa. They understand it. E capiscono. Still, you enjoy, you use. Noi godete, lo usate While using, e usandolo you understand it is fragile, capite che è fragile. so that Così che you can handle with care. potete gestirlo, maneggiarlo con cura. So also Così anche our life. la nostra vita, This body, questo corpo, vital energy, questa energia vitale, sense organs, gli organi di senso, whatever you have in your life, tutto ciò che voi avete nella vostra vita, including relationship. incluso le relazioni, And I would like to say not including, mainly or very importantly relationship. principalmente o molto importante le relazioni, Because if you don't handle with care, perché se non le maneggiate con cura it has to break. si devono rompere. And that is how Ed è così che you go through in your day-to-day life. voi attraversate la vostra vita quotidiana, cioè le cose nella vostra vita quotidiana. And why it happens? E perché accade tutto ciò? Very simple. Molto semplice. When you are sure about yourself, Quando voi siete sicuri di voi stessi, when you hold on to yourself, quando voi dimorate voi stessi, cioè vi appoggiate su voi stessi, that in time quel momento you don't voi understand non capite the fragility of the relationship. la fragilità delle relazioni. Then what happens? E quindi cosa accade? It has to break, Si devono rompere le and, relazioni and it breaks. e si rompono. So anytime any relationship breaks, Ogni volta che si rompe una relazione, first one has to take responsibility. per prima cosa bisogna assumersi le proprie responsabilità. Don't pass on the buck to anybody. Non passate la colpa, quindi il fardello all'altro. If you pass on the buck, you may say, no, you don't understand the other side of it. Se voi passate il fardello all'altro e dite, affermate no, voi non capite chi è lui o lei, cioè non li capite. I will not agree with you, Non sarò d'accordo con because voi. if you don't take the responsibility, Perché se non vi assumete la vostra responsabilità, if you pass on the buck to others, se passate all'altro, cioè scaricate sull'altro, you will never learn in your life. non imparerete mai nella vostra vita. And E in the nel process, processo you will keep repeating, ripeterete la stessa cosa, knowingly or in unknowingly. maniera consapevole o inconsapevole. That's why it is your responsibility Ecco perché è vostra responsabilità to take the responsibility prendervi la responsabilità and di understand capire what is wrong and where do I go wrong. cosa c'è di sbagliato e dov'è che ho sbagliato. Then only you will see Solo allora voi noterete the growth of yourself, la vostra crescita and you will e discover, scoprirete you will gain the inner strength, che otterrete forza interiore and mistake will not be repeated. e l'errore non si ripeterà.
And how it can happen? E come può accadere? There is only one thing. C'è solo una cosa. Be conscious of your living. Siate consapevoli del vostro vivere Each of your breathing, e di ogni vostro respiro, each of your words that you are talking, di tutte le parole che state pronunciando. please be aware of it. Siate, per favore, siatene consapevoli. In the beginning it will be painful. All'inizio può essere doloroso. It's really painful in the È beginning stage. davvero doloroso. But later on Ma in seguito it becomes spontaneous to you. diventerà una cosa spontanea per voi. But there is a problem. Ma vi è un problema. The problem is Il problema è mind will not be available. che la mente non sarà disponibile. Because mind is very smart. Che la mente è molto furba. What is this? Che cos'è? Very painful. Doloroso. Either you will slip up O vi addormentate or something or other mind will start talking. o la mente comincerà a dire qualche cosa. And moreover, E in più mind will try to find out la mente cercherà di trovare, di vedere other person's mind la mente dell'altra persona, so that così che both the mind can go together. entrambe le menti possono andare insieme, combaciare. That's why you can observe Perché voi potete osservare a disturbed person una persona disturbata attrae another disturbed person. un'altra persona disturbata. So also Così anche a happy person una persona felice may or may not attract another happy person. potrebbe o non potrebbe attrarre un'altra persona felice. But definitely Ma certamente a disturbed person una persona disturbata has to attract deve attrarre another disturbed person. un'altra persona disturbata. That's why one has to be very careful. Ecco perché bisogna stare molto attenti. So when I am disturbed, Quando io sono disturbato, let me not attract another disturbed person. che io non attragga altre persone disturbate. Maybe that time I get some solace. Forse in quel momento posso avere del sollievo, But later in on, seguito it becomes a problem for me. diventa un problema per me. That's what happens. Ed è quello che accade. So in order to overcome this, Per superare ciò, that is what the verse highlights very nicely. ed è quello che il verso sottolinea molto bene, Constantly, costantemente may you become aware of that you are not this body, mind and che sense voi organs. siate di essere consapevoli di non essere questo corpo, questa mente, questi organi di senso. Try to see this from different ways. Provate a vedere questa cosa da diverse angolazioni. And whenever your mind throws a logic, E ogni volta che la vostra mente cerca di fornirvi delle logiche, you need to take the help of Shastra, the scripture or vi teaching dovete aiutare con il Shastra, con le scritture, con gli insegnamenti, to make your mind shut. per fare in modo che la vostra mente si zittisca. But don't take the help of the scripture or the teaching Ma non prendete a supporto le scritture e gli insegnamenti to make your mind stronger. per rafforzare la vostra mente. That is what happens. Ed è ciò che accade. Okay, I understand. Bene, ho capito. Suppose I really take the help of the scripture Supponiamo che mi aiuti veramente con le scritture and I try to really understand this mind, e cerco di capire veramente questa mente, and especially when mind throws a logic, e soprattutto quando la mente cerca di fornirmi delle logiche, I take the help of the scripture to resolve my conflict mi aiuto con le scritture per risolvere il mio conflitto rather than encouraging it. piuttosto che assecondarlo. Please understand this point. Cercate di capirlo questo punto, Because when there is conflict, perché quando vi è un conflitto never encourage. non assecondatelo mai, Learn to resolve. imparate a risolverlo. Your priority should be La vostra priorità deve essere in resolving, nel risolvere, not no? supporting. Nel supportare, nel Because supportare. in life, Perché nella vita you cannot prove yourself to yourself. perché nella vita non potete dare prova di voi a voi stessi. Let me repeat. In life, Nella vita you cannot prove yourself to yourself. non potete dare prova di voi stessi a voi stessi. You can prove yourself to anybody, Potete dare prova di voi agli altri, but will you be able to? Will you be able to successful proving yourself to yourself? ma avrete successo nel dare prova di voi a voi stessi. That's why when the more you prove yourself to others,
the more you become failure in front of yourself. più siete dei falliti davanti a voi, And, dei vostri riflessi. and the most painful thing happens to all of us E la cosa più dolorosa, penosa che accade a noi when we fail in front of ourselves. è quando falliamo ai nostri occhi. And once you start failing yourself, E una volta che iniziate a fallire, you feel lonely. vi sentirete soli. Sense of loneliness takes over that moment Il senso di solitudine prende il sopravvento in quel momento. when you fail to prove yourself to yourself. Quando fallite nel dare prova a voi stessi. That's why in this case, Ecco perché in questo caso I don't have to waste my time and energy non devo scipare tempo, energia to prove anything to anybody. nel voler dare prova niente a nessuno. Remember this thing again. Ricordatevi ancora una cosa. You don't have to waste your time and energy Voi non dovete scipare il vostro tempo e la vostra energia to prove anything to anybody. nel voler dare prova di niente a nessuno. Just keep doing Continuate a fare what is to be done. ciò che va fatto. And you will discover E scoprirete whole world che tutto il mondo has to listen to you. ti deve ascoltare, vi deve ascoltare. Whereas Invece, if you keep wasting your time just trying to prove yourself to others, se scipate il vostro tempo provando a dare prova di voi agli altri, finally alla fine you will become a failure person. diventerete persone fallite. Let us read the next verse. Andiamo a leggere il verso successivo. Sattva chitquavetara sattaya hi chittaya hyayam sattva chitquavetara sattaya hi chittaya hyayam sattaya hi chittaya hyayam. As we have been discussing, Così come abbiamo discusso, why do you want to prove yourself to others? perché volete dare prova di voi stessi agli altri? Just understand this point. Cercate di comprendere questo punto. That time you want to prove yourself to others, Nel momento in cui quando voi volete provare voi stessi a qualcuno, agli altri, First thing dare is- prova di voi agli altri, first thing is you create a difference between that person and yourself. per prima cosa voi create una differenza, c'è differenza che voi da quell'altra persona, Because that person is different from you, perché quella persona è differente da voi and moreover, e in più you create superiority and inferiority complex. voi create complessi di superiorità o di inferiorità So deep within, e in profondità you accept voi accettate that other person is superior che l'altra persona è superiore and you are inferior, e voi siete inferiori, but ma, you cannot tolerate. ma non lo potete tollerare. Can you see? That time you waste your time in proving yourself. Nel momento in cui voi scipate il vostro tempo nel voler dare prova di voi, First thing is you create a difference between the person. e per prima cosa voi state creando una differenza nei confronti di quella persona, Secondly, e in secondo luogo, while creating inferiority and superiority complex, mentre create superiorità o complesso di superiorità o di inferiorità, you know very well voi sapete molto bene that you are inferior than other person. che voi siete inferiori rispetto a quella persona. You accept it, Voi lo accettate, but ma you are not in a position to tolerate. non siete nella posizione di tollerare questa cosa. So when you are not in a position to tolerate, E quando non siete nella posizione di tollerare questa cosa, to overcome the per pain, superare il dolore, you try to prove yourself.
And the more you try to prove, e più provate a dare prova di voi, the more più pain increases. aumenta il dolore. Whereas, Invece, if you don't create the difference se voi non create differenza in any relationship, starting with the relationship, in qualsiasi relazione, iniziando dalle relazioni, please understand this much. cercate di capire questo tanto. In order to understand Vedanta, Per comprendere il Vedanta you need to have a healthy mind. dovete avere una mente sana. First basic thing is healthy mind. Una cosa di base è la mente sana. If mind is not healthy, Se la mente non è sana, Vedanta will not be appreciated. il Vedanta non verrà apprezzato. That's why always I say, Ecco perché dico sempre, and this is what the teaching e is, questo è quello che è l'insegnamento. Vedanta is not meant for everybody, Il Vedanta non è per tutti, and Vedanta need not be taught to everybody. e non necessariamente il Vedanta deve essere Because if insegnato, Vedanta is taught to everybody, perché se fosse insegnato a tutti is being misused. verrebbe usato male, Because such a great weapon, perché è un grande strumento. because if you learn Vedanta for 1 or 2 years, Perché se imparate il Vedanta per 1 o 2 anni, you can defeat anybody and everybody. potete sconfiggere tutto e tutti, Because your mind becomes so sharp, perché la vostra mente diventa così acuta. you can justify yourself at any given time. Potreste giustificare in ogni momento voi stessi. That's why, Ecco perché in order to have Vedanta, per avere il Vedanta you need to have healthy mind. bisogna che voi possediate una mente sana. And what is that healthy mind? E qual è quella mente sana? I will ask you, what is unhealthy mind? E vi chiederei qual è la mente non sana? The one who creates more and more differences Chi crea più differenze between people, between situations, fra le persone, fra le situazioni, the more più mind is unhealthy. la mente è insana, non è sana. Can you make out this point? Potete rendervi conto di questo punto? That time your mind is unhealthy E il momento in cui la vostra mente non è sana, when you create differences. lo è quando voi create delle differenze. That's why Ecco perché the job of the mind is to create difference. il compito della mente è quello di crearle. But your job is Ma il vostro compito è to resolve risolvere constantly, costantemente, continuously. continuamente. You need to work on Avete bisogno di lavorare to resolve. su questo e per risolverlo. And once you start working on it, E quando ci lavorate sopra, once the mind starts developing a pattern, una volta che la mente inizia a sviluppare uno schema mentale, you will discover scoprirete mind will start listening to you. che la mente inizierà ad ascoltarvi. That's why in this setup, Ecco perché in questo contesto I am trying my best sto cercando di fare del mio meglio to create a pattern in you people, di creare un nuovo schema mentale, un nuovo schema mentale, so that when this course is over, così che quando questo corso è terminato, when you go back, quando tornate a casa, so that pattern is there with you, questo nuovo schema è con voi so that mind will start listening to you. e la mente inizierà ad ascoltarvi. You don't have to listen to your mind. Non dovete ascoltare la vostra Mind will not detect terms and conditions. La mente non detterà più legge. Whereas, Invece, if you don't listen to me, se non mi ascoltate, if you don't make your mind to available to me, se non fate in modo che la vostra mente sia disponibile nei miei confronti, what can I do? cosa posso farci? What I'll say? Quello che dirò sarà. I'll say very simply away. Dirò semplicemente. Don't worry, Non preoccupatevi. nothing is waste. Non è sciupato. If you don't understand today, Non capisci oggi. you will understand tomorrow. Capirai domani. Even if you don't understand tomorrow, Anche se non capisci domani, you will understand in next life. capirai la prossima vita. And very nicely Ramana Maharshi says E here, molto bene lo afferma Ramana Maharshi. if you understand, Se voi capite there is only one thing exists. che esiste solo una cosa, There is no duality. che non vi è dualità, This is the essence of teaching. questa è l'essenza dell'insegnamento. If there are two things, Se ci sono due cose, that cannot be truth either. non ci può essere la verità.
truth is always one. Che la verità è solo una. If more than one, No, la verità è sempre una. Se vi è solo, se ve n'è più di una, if there is more than one, se ve n'è più di una, that cannot be truth. non può essere quella la verità. Because there are two types of truth. Perché ci sono due tipi di verità. One is called relative truth. Una è la verità relativa Other one is called absolute truth. e un'altra è quella assoluta. In the case of relative, let us understand what is relative truth, then we'll go for absolute truth. Cerchiamo di capire cos'è quella relativa e poi andremo a quella assoluta. What is relative truth? Qual è la verità You, relativa? you can take the help of a court. Potete prendere l'aiuto dell'esempio del tribunale. Suppose you are presenting yourself in front of a judge, Supponiamo che vi presentate davanti a un giudice that too through a lawyer, attraverso un avvocato and you know how lawyer trained to tell lies. e voi sapete come gli avvocati sono addestrati a dire bugie. Because they are paid to train to tell lies, Perché sono pagati per dire bugie. and not necessary always, okay? Non sempre. And people study a lot to become lawyer. E la gente studia molto per diventare avvocato. Anyway, don't worry, my favorite subject, È okay? il mio tema preferito. However, suppose I present in front of the judge, Supponiamo che io mi presenti davanti a un giudice. I am so and so. Sono tal dettagli. The judge Il giudice has to accept me. mi deve accettare. There is no choice for judge. Non ha scelta. Sometimes it happens to judges, A volte accade che not sometimes, most of the time, non please. sempre, non qualche volta, sempre. Because as I have seen judges personally, Perché ho visto i giudici personalmente. most of the La time, maggior parte del tempo judges know, il giudice sa, they know what is right and what is wrong. la maggior parte delle volte sanno chi ha ragione e chi ha torto, sanno cosa è giusto o sbagliato. Not that they don't know, Non che non lo sappiano, but ma I feel sorry for them. mi dispiace per loro. They cannot say that this is right or that is Non wrong. possono dire questo è giusto, questo è sbagliato. They look for the evidence. Devono comunque avere delle evidenze. Without evidence, Senza delle evidenze they cannot say. non possono dire. I remember few judges, they said me very openly, Mi ricordo alcuni giudici condivisero questa cosa con me. we know the person is wrong, Noi sappiamo che quella persona ha torto, but we cannot do anything. ma non possiamo farci nulla. I feel helpless that Mi moment, sento veramente impotente in quel momento. but the way case is being presented, Ma il modo in cui il caso è stato presentato, I have to give the verdict based on that. devo comunque dare un verdetto sulla base di quello. Anyway, this is not our topic, Non è questo il nostro. but the topic is here. Ma l'argomento qui è: When I present myself in front of the judge, quando mi presento davanti a un giudice, the judge accepts whatever I say as truth, il giudice accetta tutto ciò che dico come verità, unless a meno che it falsifies, il- unless it is being counteracted. a meno che viene falsificato quello che ho detto. For example, Per esempio, I say, io affermo: I have not done this offense. non ho fatto io questa offesa, non ho arrecato io questa offesa. The judge has to accept, Il giudice lo deve accettare, unless and until a meno che my counterpart, la my mia opposition, controparte starts opposing, si inizia ad opporre. No. he has done it. Lo ha fatto. Once the other person proves it, E una volta che la persona prova quello che afferma, my truth la mia verità falsifies. si falsifica, viene falsificata. This is called relative truth. Quindi questa è la verità relativa. It appears as though truth for some time, Appare come se fosse la verità per un po', as long as fino a che it is not questioned. non viene messa in discussione. That's why we say in law, Perché, ecco perché noi diciamo nella legge, every criminal ogni criminale is innocent è innocente unless it is proved. a meno che non venga provato il contrario. So also Così anche absolute truth. l'assoluta verità. Now please tell me, Ora ditemi, is this cloth truth or false? è questo tessuto, questo vestito è vero o sbagliato o falso? Is it truth or false? È la verità o è falso? Answer me please. Come on. Huh?
Vera means truth. True. True, huh? No, vero means true, not true. The smart fellow. I am asking whether it's truth or false. Where you where you answering in between? Tell me truth or false. È verità o falso? Okay, is it true? You are saying it's true? Tu hai detto che è vero. Okay. Bene. You hold your true cloth. Tieni pure il tuo vero tessuto, vestito. I am taking away all threads. Ma se tiro via tutti i fili, Where is your cloth? dov'è il tuo vestito? Where is your true cloth? Dov'è il tuo vero vestito? If there is a cloth, Se vi è vestito, then only you can say true cloth. poi puoi dire che il vestito è vero. Is there anything called cloth? Se tiro tutti i fili, c'è qualcosa che si chiama vestito? If I take away all the thread, Se tiro via tutti i fili, there is nothing called cloth. non c'è niente che si può chiamare vestito. It exists as though. Esiste come se. It appears as though. Appare come se. This house, Questa casa is it true or false? è vera o falsa? Verità o falsa? This physical body, Questo corpo fisico is it true or false? è vero o falso? This universe, Questo universo is it true or false? è vero o falso? You name it anything you want. Nominatemi qualsiasi cosa voi volete. Is it true or false? È vero o falso? Now how many truth can exist? Quante verità possono esistere? Only one. Solo una. If more than one truth exists, Se esiste più di una verità, each one will start limiting others. ognuna limiterà l'altra. And if there are two limited things, E se vi sono due cose limitate, cannot be limitless either. non ci può essere l'illimitato anche. That's why Ecco perché truth is limitless. la verità è illimitata, non ha limiti. If truth is limited, E se la verità fosse limitata, it cannot be called truth either. non può essere chiamata verità. So that's why when truth is limitless, Ecco perché quando la verità è illimitata that is called existence. è chiamata esistenza And that is awareness. ed è la consapevolezza And that is me. e sono io. That is what is being highlighted in this verse. Ed è questo che viene sottolineato in questo verso. Let us read the next. Andiamo a leggere il successivo. Oh, already time is. Thank you. Please close your eyes. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति